Welcome to video number 283. In this video, you can learn a very important phrase. இந்த வீடியோல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான phrase நீங்க கத்துக்கலாம். And that is based on what? எதை வச்சு? There are various other ways to say that and let's see them all. அப்படி சொல்றதுக்கு நிறைய விதங்கள் இருக்கு. நம்ம இப்போ அதை எல்லாமே பார்ப்போம். Based on what do you assert that it was me who went behind your back? எதை வச்சு நான் தான் உங்கள் முதுகில் குத்துனேன்னு உறுதியாக சொல்கிறீங்க? எதை வச்சு நான் தான் உங்கள் முதுகில் குத்திட்டேன்னு உறுதியாக சொல்கிறீங்க? Based on what do you assert that it was me who went behind your back? Now let us see another word to mean just the same. இப்போ அதே அர்த்தத்தில் வேற இன்னொரு வார்த்தை பார்ப்போம். Based on what or in light of what? எந்த என்ன அடிப்படையில்? Both are just the same. ரெண்டும் ஒன்று தான். You assert. நீங்கள் உறுதியாக சொல்கிறீங்க. That it was me who went behind your back. நான் தான் உங்கள் முதுகில் குத்திட்டேன்னு. முதுகில் குத்த அப்படின்னா that's an interesting phrase. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான வார்த்தை. Just imagine you make someone trust you. இப்படி நினச்சிக்கோங்க, நீங்கள் யாரையோ உங்களை நம்ப வச்சு and then you harm them without them knowing. அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்கள காயப்படுத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Let's see an example. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். நம்ப வச்சு முதுகில் குத்திட்டோம். He led us to believe him he stabbed from behind. And now let's learn a popular phrase that was actually a movie dialogue based on vachi. ஒரு பிரபலமான சினிமா டயலாக் ஒன்று இப்போ பார்ப்போம். இது வச்சின்ற வார்த்தையை வச்சு. I hope you're not making a prank out of me. என்னை வச்சு காமெடி பண்ணலையே. Just think someone is flattering you. உங்களை யாரோ ஆஹா ஓஹோன்னு புகழ்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் யூ கெட் அ ஸ்மால் லிட்டில் டவுட் தட் தே ஆர் ப்ராங்கிங் யூ. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது, உங்களை கிண்டல் பண்ணுறாங்கன்னு. யூ கேன் ஆஸ்க், என்னை வச்சு காமெடி பண்ணலையே. ஐ ஹோப் யூ நாட் ஐ எம் நாட் த பட் ஆஃப் யுவர் ஜோக். And it has to be in a certain way that you utter it to get that effect. அப்படி ஒரு விதமாக சொன்னால் தான் எஃபெக்ட் இருக்கும். என்னை வச்சு ஒன்று காமெடி பண்ணலையே. So you learned based on, in light of, or considering what. In light of what. Based on what, considering what, எதை வச்சுக்கிட்டு, எந்த அடிப்படையில், என்னன்னு சொல்லிட்டு. Let's see if you can translate this to Tamil. இதை தமிழுக்கு translate பண்ணுங்க பார்ப்போம். Do you say that it will not fit in our budget? You can take help from the below two videos. And I know very well that many of you are not following the script. எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களில் நிறைய பேர் தமிழ் எழுத்தை படிக்க மாட்டீங்கன்னு. And for that reason, அந்த காரணத்தினால you have to translate this to English. இதை இங்கிலீஷ்க்கு மொழிபெயர்க்கணும். Will you? Saving